Hello, and welcome back to the Pyropodcast. Today, I'm so thrilled to have a guest with me, and I'll let him introduce himself. So be happy and be ready for a very interesting show ahead of us. We're going to discuss, and we'll be discussing a very great topic: what do men want in a relationship? So if you're that lady mwenye ujui chenye wanaume watafuta, and if you're that man who doesn't know, you're not aware of what you're giving out in a relationship, these are some of the things that you'll be giving out in a relationship. And above all, fun is the most important thing. So, well, Nathan, welcome to the show. Alafu introduce, tuambie what you do, who you are, na vitu zingine zinataka tujue. Kabisa. Yeah. So my name is Nathaniel. Yes, Mimi ni a very good friend of Shelton, our host here today. Yes, Mimi actually nimemaliza shule ama an electrical engineer. Waiting. Elect. Sema inaitwa elect ama nini? Elected. Electrical engineer elect. Ndio. Kama hiyo. Yeah, today I'm thrilled, actually I'm very happy to be in this podcast. Nimekuwa nikiwatch. It's a very good podcast. When I said men out here, and also the ladies who want to know how men think. Yeah, this is the place. Yeah, interesting. Yeah. So the show, actually, it's very easy. To answer the show by us tackling the questions that you are having. We have snippets of questions. So when I pick one question, and then at the end of the day, kusha pick question, you answer. I can give an attribute on it. Alright. Tunasonga. Yes, you can start. Right. Yes. Ati, what do you do for personal self-care? Yes. Me personally, as Nathaniel, personal care in terms of, there's a lot of personal self-care, like we can say bodily, we can say grooming, mentally. So which are the specific one, or just any? Let us just take a general aspect. Okay, general aspect. Yeah. Okay, personal self-care, I would say, as a man, you should be able to take care of yourself in terms of grooming, in terms of body, in terms of also the mental part. So I'll start with the mental part. One thing I do is that I try as much as possible. PME is perfect, but I try as much as possible to at least read a book per day. Because if you read a book, at least you're going to be 1% more wise. Alright? Na hiyo time unatoa wapi mkuu? Hiyo time ya kusoma unatoa wapi? Huwezi kosa, you can't lack like 10-20 minutes. Instead of scrolling kuingia pale TikTok ama IG pale reels ama shorts za YouTube, you can just take a book, unasoma tu even one page. But they see at ni master ati ukae chini hivi usome 5 chapters. Just 1%. Kuongeza tu ka wisdom kidogo. Location now you are more equipped better to deal with things, deal with people, situations in life. Alright. So tuseme technically ni stuff yenye imekuwa like an habit to use sasa. Yeah, sasa hiyo imekuwa by the inafika mahali inakuwa ni something automatic. That ukikaa hivi unasikia sijasoma kitabu leo. Just 10 minutes. Hata ukiwa pale kwa bed badala ya kuscroll, unachukua tu kasimu unafungua WPS ama whatever you use. Wow, I see. Just 10 minutes too. Hata si lazima ikuwe chapter mzima. Wow, interesting. Yes. Okay. In terms of body, of course, you must make a goal. Exercise at least every day. Na si lazima ati saa zingine unajua sasa lazima sina kuplay gym. Naenda gym. Me personally naenda kucheza futa. I play football. So I try every day, and football is also something that I like. I love immensely. Yeah. So najipatanga I go to the pitch, alafu tunacheza na wale tunacheza nao kila siku. So unapata ukisweat, unajua hizo science mingi unatoa toxins. Yes, and the other one yeah, okay. I think the main ones is on those zamana sasa. Yes. Yeah. And also tuseme in terms of leisure sometimes, because unajua pia huwezi work kila saa. Yeah. I can play a musical instrument, na guitar or something. Ama nitafute mahali nicheze keyboard. So tuseme uko na talent kadhaa. Jack of all trades. Master of none. I'm a master of some. Master of some. Yeah. Interesting. What you do, yeah. Okay. Yeah. Technically, me
maybe for mental self-care, I do read books, yes, and most of the time nasikizanga podcast of the other people. Of course, kuna superiors than us. The other people tuna look up to. So I ndo nasikizanga tuseme for mental. Physically, yes, I do jog sometimes, gym sometimes kidogo. Ni talanta hapo kwa futa ama any other game kuna venye niliuma nje kidogo. So night gym tu kidogo ama ni exercise. Actually there was a time I used to work out many times, ilikuwa kama routine na wasa walikuwa wananibizana kama nacheza ruji, but then ilikuwa tu zile zangu za kujinice tu. Yes, and for other things maybe kuna vitu gani zingine technical tunaweza sema, si kitu kama kuna physical tushaongelea, mental tushaongelea, psychological of course na pretend nafanya meditation, but then ni kujifunza kumeditate. I think lazima uanze tu mahali. Lazima uanze mahali. Unajua what works for you, what doesn't work for you. For sure. Unaenda ukicalibrate. Yeah, interesting. Yes, we can handle the second question and see how this thing goes. What's a good man, nice man, and a perfect man to you? Interesting. Interesting. Very interesting. Hey, wasali ni moto. Kweli. So I would say a good man. Okay, let me start with a nice man, because a nice man yule, the guy that does things for approval from others. I would say, I come and do something so that you might like me. Not only to you, but also to the other gender. When it comes to say, like, if you want maybe a girl, like, and then you want her to reciprocate the same, so you'll be doing things for you to get approval from them. I see. That if you don't, you go to the other side. So a nice guy, his intentions see pure. Oh yeah. Unaona? I see. Sasa ndio wanasemanga ati wale watu wabaya ndio wale even the nice guys are very intentions pure. So from the onset they're not true to what they want and how they are getting it. Unaona? I see. So in contrast, a good man, I would say in my opinion, ni the guy kama tuseme anataka to get something. Ama tuseme the best example inakuanga sales, unaona? Maybe nitakuja nikuuzie kitu, alafu not wanting at to manipulate you, but nitakuzia kitu nikuoneshe, nikupatie value proposition, nikuelezee how you need this thing, and then now even not about approval, like tuseme in a sales approval ni mtu kutoa pesa kwa mfuko, si ndio? So wewe utatoa pesa kwa mfuko ukijua hapo unapata value, unaona? But from the onset I would say the difference between the two is intentions from the onset. Unaona? Wewe mwingine anafanya hivi ndio amanipulate mwingine kufanya to his favor. Unaona? So the third one ni perfect man. It's a perfect man. Is there anyone perfect in this world? I don't know. Kuna watu claim they are perfect in a way. They are perfect. I will say a perfect man to me. I don't believe there is a perfect man, but I will say there is a man who always strives for perfection every day. Like anajua hajafika, but anajua there is a level unaweza fika ideal. So in my opinion, like a perfect man, you mse anajaribu kufika hiyo level. Hata kama hajakuwa perfect kabisa, because no one is perfect. Yeah, for sure. Yeah. But that's interesting. So for the nice guy, I can join you, yes, in your opinion. You mse mwenye unaishi kwa hii dunia, but then without other people wezi exist. Wezi exist kabisa, like uko zile za like there are these people wenye hadi kama ameenda gym, anaweza toka tu gym alafu anatembea na hiyo bag kama street zote. Ni msako na ability ya kuchange nguo, but hataki kuchange, unaona? Lazima atafute ya approval, unaona? Then the good man, naweza tumia Robert Brene, aliquote him, alisema a good man is a man who is trying to find his purpose, unaona? True. Yeah. Na this man anaweza kuwa a very bad man who is trying to find his purpose, unaona? Umeona hao wenyewe mse ako determine goal yake mbaya sana, yenye haizi takata kusikia story ya dem. So from the side of your dem atakuwa anaona umse is a bad man, is a bad guy, si ndio? But then deep down is a good man who is trying to find his purpose, is a bad guy trying to find his purpose, unaona? So a good man ni mwenye ana find hiyo purpose yake, na ni mse mwenye hitaji approval from many other people, ni mse mwenye anaweza
anaweza kubo bora kitu anafanya ni yenye inamginisha like ni kitu yenye anataka kufikia. Yeah. Then a perfect man of course hawakwangi ni hadi wasenye tunaimagining they're perfect. The I whatever the I value men bado hawajafika. But nitakujionyesha in that one like is a good guy who is trying to find the perfection and after mbaya sana. Important manze. Yeah, I think hiyo iko done. Well understand. Let's check that out. Tunde next. Okay, is vulnerability a weakness? Hey. You kwa moto especially side ya boy child. Kwa moto sana. So it is a very controversial question. In my opinion I will say mwanaume kuwa vulnerable in pain atagemea the definition. Like for a man of course we have feelings, you know. Yeah. But sometimes you can be vulnerable also to our feelings, you know. But for a man nikitumia definition yenye najua being vulnerable you can be, unaona, you can be subject to feelings, unaona. But the thing is as a man you're not supposed to be controlled by your feelings. Because that is how we are made as men, unaona. We are not emotional beings, unaona. So it's okay to be vulnerable, lakini hizo feelings zenye una feel sisi control. Let it not have an impact on what you do next. Unaona. For example like sema sometimes si tunasemanga unafaa uende huko nje urejectiwe and something approach madem, si ndio? Kutoka hiyo. So hata ukikataliwa kuna venye wewe una feel. Kanakuwa bana. Lakini sasa are you going to let that feeling ikuzuie from going to the other one? So unaona? Kwa sababu maybe wewe kwa type yake. Maybe wewe ni perfect man for another one. Not this one. Yes, na ukishajua hivyo as a man unakanga hivi chini unafikiria rationally. Unajua that naweza kuwa mimi si type ya huyu lakini naweza kuwa type ya yule mwingine. Hiki kitu ni kujaribu. That is the rational way, si ndio? But kama ni feelings I will go back and say women hawasemi mafala sana, yani wanakataa hawatakangi hivyo sasa, unaona. Also the same in the business world. Ndio tumekuwa huko nje kidogo hata kama tuko kidogo huko business world you encounter problems bana. Unajaribu kuuzia msee kitu anasema atanunua, mna set up meeting alafu kiasi anakuambia ana turn down, unaona. So hapo ukikuwa vulnerable na ukue subject to your feelings unapata maybe unaweza ongea vibaya na unajua customer is always right. Very right all the time. Customer is always right, you know. So utapata instead of sitting down and talking to that person rationally ujue ni nini sasa utasikia mtu ameanza kumtusi, no? But that is now being subject to your feelings. So I will say as men we are not emotional beings but we feel still, unaona. But I will say vulnerability si vibaya but the only thing we should make sure that we are always rational at all times, that we can sit down, process the feelings and now take the best course of action rationally, not according to our emotions. For sure. Wow. So nataka my input. Of course. Okay. We have to kuna movie nime watch sometime back when I was in second year. I think it was second year or third year. It was a strong movie and this guy alikuanga an hired nini hasa wenye wana shooting ama wanawanga sijui ni serial killer or something. So this guy before he shoot himself anasemanga vulnerability is a weakness. Sijui leave no trace. Sijui always maintain to the target. So ilikuanga in such a way yenye akijipata in a situation hata kama ametumwa uwe the dad of the family na kuna watoi labda bibi yake alishakufa, yeye ana stick to the target na anamuua, unaona. So yes, stuff ilifanya nikakuwa na controversial opinion concerning vulnerability, but then to me I believe like for you to be successful lazima uwe a little bit vulnerable. Like huwezi kuwa fully solid na pia at the same time huwezi kuwa kadem, unaona. Madem no offense but then very vulnerable. So like tunatakanga ni I think the only thing it requires ni ujue that thin line kwenye ufai kwenda past nini past like usikue too much vulnerable na pia usikue ati when it rigid. So for example ni wapi unaweza kuwa you can be vulnerable? Vulnerable ni for example acha nichukue a very extreme case when it comes to losing a family member.
Okay. Yeah. So lazima ukue that a little bit vulnerable to accept that kuna vitu zingine kama hizo happen. Acha nikupe another example. Nini? Heartbreak. Lazima ukue vulnerable kidogo manze to accept hiyo stuff, ati stuff ni reality. Juu ukikuwa too much solid, utakuwa unajinyonga by the way. Juu reality itakuwa na kuhit hard and at the end of the day utakuwa na find the answers. So lazima ukue na that little much to so that at least you're giving in to your emotions a little bit to find your other self before ingine iko overwhelmed. So that's my opinion. Okay, actually by the way, we were talking about it tukiwa kule kwa club. The other day nilikuwa saizo I think is the time nini Champions League imeisha. Nilikuwa like in those extreme moments of joy. Yeah. Like unapata say professional footballers wanalia because it's a very big kind of success. By the way, yeah. So that is also a situation yenye unaweza kubaliwa kutoa machozi kidogo. Useme bana nimefurahia sana. Yeah. Unasema umeshikiliwa tu na their partners hivi because wanalia kabisa, wanaachilia emotions zote. So na pia kinyo nasema when you lose a loved one pia hiyo ni unajua pia sisi we are not robots. Si ndio? Saa zingine mambo inakuwa overwhelming kabisa. So at least you can let off some emotion. For sure. But unafaa the limits. Lazima. Juu at the end of the day kama hizi jo limits difference yako wewe na manzi yako itakuwa mtakuwa mkose. Ni kweli. Ni mtu alikaa you can sit with your girl alafu mko na shida. Anakaa tu hivi alafu pia mnakaa hapo kwanza mnalia pamoja kwanza. Then uko like nani anakuja na solutions sasa? Nani who is going to come up with the solution? You see? Yeah. So you have to train yourself at least to know the limits and also to do things rationally. Ndio manzi yako kilia wewe unasema usijali tutafanya ina. For sure. You come up with a decision. Yeah, exactly. Good. Let's tugonge the next question. Kabisa. Yeah. So guys, kama uja subscribe by the way to my YouTube channel, consider subscribing and like manze. We are in this heated conversation with Nathan and tuna push tuone. It's a great thing, of course. Holding discussions, very important. Leave your comments in the comment section, which is very key. Manze. Kabisa. So the next one is your memorable moment this year. Yeah. Tuko match, si ndio? Tuko match manze. Mwaka hujasonga mbali sana. Tuseme after nimemaliza shule, tuseme mimi do not much has happened. Unajua pia tunangoja graduation. I will say maybe nilichapa tu kadili fiti. Ikakuja ikaingiana vizuri. I was able to buy some things I wanted to do. Connection. Tuongea after hii lazima tunajua. Lakini pia kama unataka pia subscribe hapo. Tutaendelea kutoa hizi content. So nasema tu kadili kaliingiana. Nikaweza kubuy some things I wanted also to invest in tuseme kitu kaka na hivi so that I can push the skills that I'm learning. Nilikuwa na lab nyingine mbovu. So nilifurahia sana finya kanalo. Bado unafinya kanalo. So unaona ile video fulani there is a girl anakujanga alafu anafungua. Alafu inaanza kulia kama tract. Anaga yeshia. Ilikuwa hivyo kaya yangu. So at least kadili kalingiana. Hiyo ndio ilikuwa memorable. Sasa uko na lapi unaweza sema ni kana lapi. Sasa hii hata mtu akinitia ka job ka coding if you can do something great with it, unaona. So also nika invest kwa projects zingine. Yes, it was a memorable moment of course. Yeah, you know most not much has happened but of course kuna sio unajua there's more coming this year. Of course kuna vitu mingi sana zitakuwa mwaka bado ni changa. Interesting. So for me from my end, my most memorable moment this year nilienda interview by the way. Kaniramba of course. Kaniramba. But then sasa the sweet part of the whole stuff nilitoka hapo hivyo alafu nikapigia budangu nikamwambia nakuja. Hakuwa anani expect. So hiyo surprise na furaha hiyo ndio kitu ili make my idea. Manze nifika huko budangu alikuwa amefurahia mbaya. Of course hizo ni questions sasa nimetoka wapi? Ni zile tu anakuulizia ati mbona unakuwa around na usemi? Anaambia shughuli hapana pale. Of course you have to pretend like you're very busy. Very busy. Yeah, hiyo ndio ilikuwa kwanza, alafu kitu kingine ya maana, the Pyropodcast. Nimeanza hii mwaka. So manze hiyo ni kitu kingine amazing sana. Yeah. Actually I remember during that after that interview, we traveled to one of my friends
anakaa side za Ronga huko hivyo. And then alikuwa zile za like nilikuwa namwambia hii idea, and then alikuwa zile za like ukingoja ukue na kila stuff inaweza kuchukua hata miaka 3. Wewe anza na chenye uko nayo. And I'm like, why not? Exactly. Na hivyo ndio tumeanza pyropodcast mwanzo. Exactly. Hadi mimi nasemanga ni uanze kwanza. Yeah, anza kwanza chenye iko. Alafu utaenda ukicalibrate so that by the time 3 years inafika, badala ya kungoja kila kitu, by the time 3 years inafika, yes, like sasa utakuwa everything now is working for you because you have calibrated over. For sure. Yeah. Interesting. Yeah. So I think we have many questions to go. 4 more. 4 more. Let us see. Right. What is your most asked question during your first dates and why? That's a good question. That's a very, 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 very good question. So, I've after nimemaliza shule nimerefrain kiasi. Cause mama ako around. It's not. Yeah. So, but we can say, what is your most asked question? What have I been asked? Sana. Nimeulizwa sana what okay, kitu sijai kosa kuulizwa ni what do you do for fun. Sijui mbona wapenda kuuliza hiyo. Ama unakuanga too serious maybe? I don't know but hiyo ni swali sikosangi kuambiwa because wananulizanga hivyo. Alafu sometimes unajua saa zingine navaanga kama casual nini, sema unakaa mse wa sherehe, what do you do for fun hivyo sana. I think ni saa zingine juu ya dressing maybe or something, just bang masuti sana, banga ma casual suti unaingia suna hapo. So I think maybe wanataka kujua kama mimi ni mse wa sherehe or something. Ndio wajua jamaa tutapelekana mahali kweli. So that is the most, hiyo ndio nimekuwa nikiuliza sana. Na yenye unauliza yenye ni must question for you. Must question for me. Like kila dem mwenye unapatana naye lazima tu muulize swali moja. Namuulizanga swali, kuna swali moja sikosangi kuuliza. Unapenda avocado? Hiyo sana lazima uniambie why avocado. MC, upendi aje avocado? Mtu apendi aje avocado? Avocado is loved by everyone. Bro, guy, on a serious note though. On a light note. On a serious note though. Naulizanga how familia yao iko aje. Like nazajua how relationship yako na your dad iko aje. Hiyo. But hiyo naulizanga after some time, maybe to make create karapo hivi. During that first date of course. After some time. Ndio ina flow to conversation. Ndio nijue kama what type of person she was. Unajua also the background your childhood is very very important to a successful relationship. So cause mimi natoka mahali my father and mother they are together na wamekuwa na very good marriage. So also I want to see if you come from the same, so that we have the same frequency. Exactly. Wow. Yeah, what about you? So for me the most asked question yenye nilizanga ni like mzani nilizanga like mbona sikai mkisi? Naona hiyo ndio unaniuliza. Mbona sikai mkisi? Wacha kudanganya. Juu nikiambia mse mkisi awaminingi. So hiyo ni one of the questions. Another question ni like why am I always too serious? Especially nikimake moves. Unaona? Ya juu nakuwa ile mse mwenye na show up alafu na kuongelesha ni kama nakuona. It's one thing I'm trying to change, yes. Juu naangalianga I treat them like my siblings ama nini, my sisters manzeju. At this point bado sijui what your potential is. Na nikikuja kama niko hivi utachukua frame na utanitumia vibaya, unaona? So lazima nikwambie I'm a no bullshit guy. Lazima ukuje hivi 1 kama unataka tusonge. Yes, another thing, so mix yenye naulizanga every now and then first is what are you passionate about? Hiyo lazima nikuulize manze, lazima nijue like uko assertive, unajijua ujijui nini. Yeah, and another thing, your relationship with your father. Actually kama tume interact na wewe in terms of romance way na bado sije kuuliza swali jua kuna kitu huko ni show.
ulihepa tu kidogo. Lazima uniambie relationship yako na buda yako manzi. Muhimu ujue. Very important. Juu kuna mademu fulani uko bitter so bitter about their parents and sisi kapo nikijua ati kama uko so bitter about the parent. Sembuse mimi we are just dogs. They say so. Wewe akujui huyo alimzaa. Huyo amemzaa na anamchukia. Manzi. Na akubita towards him. Sasa hiyo ndo stuff unaonanga lazima ujue stuff. Ndio ujue kama unafaa kuwa therapeutic. Exactly. Wewe utakuwa therapist ama uta exist aje kwa hiyo ama utakuwa like sasa the leader sasa vizuri. It's important to know by the way. For your relationship will affect sana how they see men, especially when now they are prime. Other men in their lives suddenly or maybe you answer something of themselves. So it's very important. Interesting. 3 more questions, we wrap it up. So question ni mrefu hii. Sema, how can parents or us the next parents raise resilient children, faster emotional intelligence, and better coping skills? Okay. Damn. Too word lakini the message is very small. The message is very clear. Yes, how can we make our children more equipped to problems, to situations, to people in the world and the future, so in my opinion, me what I'll you know, also where you grow, maybe kuna some place that was defective ama initangwaje ama kuna there's some place when it came up short, so of course when you watch the movies, watch movies, you can see how parenting in those western states in Africa and maybe Asia is very different, utapata maybe place ka Asia kama wewe ujui math na ujui huwezi fanya math and you get an A in your perfect scores, au unaonekana wewe kidogo wewe huwezi patikana. Kina mali Europe, they focus more on utaona talent, by the way, like utaona like their kids are primed to do something, maybe music or football. Now football is big. Actually, football is big in Europe, so they go around looking for talents. Ukipata place ka USA, they focus maybe on skills, same as tech, because actually tech is very big, so Africa, I don't know what to focus on, lakini we focus on sana na education, education ya kila kitu. That's where we go wrong, by the way. Unafunza hadi vitu zenye zikusaidie, by the way. Zikusaidie. So in Africa, if you have a title, an engineer, ama ulisomea shule fulani, ama ulipata grade fulani, that is a very big deal. So unapata there's different parenting styles in those regions. So I will say me as for tuseme kwenye kwetu ilikuwa defective, naweza kuja with ways to make it more encompassing and more comfortable for my children. At the same time also living a mindset that nikiwaacha in this world, they'll be able to tackle the problems. So one thing like I will improve ni kama, siku hizi education si kila kitu. We all know that, sindio? So I will work, tuseme my plan, tuseme if I have my first kid, actually Project Mbappe. Project Mbappe. Na si ati necessarily itakuwa futa, but I'll be taking him to or her to different places to see where she fits, where she can do well. Tuseme kama ukiangalia ni vile sisi tu tulisomea the normal, ukienda huko group of schools hao watoto wanaanza kuswim mapema. Kuna siku tulienda, we are going swimming with my friends. We see a small baby 4 years man ana swim. So hizo my friends anafika different na uwezi. Ameenda na karudi. Na uwezi fika hiyo time. My friends tabraje alikuwa ameshikilia tu chuma. Buda. Ameshikilia tu chuma akasema, sasa if I'm a parent, at least I'm going to start doing this for my children. Very early, sindio? Niliona wengine wanapeleka their children to academies, akiona anaweza cheza futa kiasi. Kuna wengine wanapelekanga kufanya, there are also others F1, wanafanyanga F1, others tennis. So others wanafanya music, like for example like Nikita, you see Nikita Gering, you alianza akiwa 3 years or something, 3 or 4 years.
so wakajua talent yake na wakaigrow, unaona. So that is the thing, like I will try, nitakuwa nawapeleka different places to see where they can fit, so that hadi nikiwapatia education they'll be more poised ama more equipped, even than those who didn't go to school. They also have an advantage over the others, kwa sababu wako na skill yenye wanatumia, something they are passionate about, unaona. Also that nita make sure that nimewapatia hiyo chance ya kuwa passionate about what they are doing, unaona. Maybe most of us tulipitia education, maybe hiyo ikuwa tulikosa psych tukafika mahali tukakosa psych. Kuna wale bookworms, walikuwa wanapenda vitabu, lakini kuna kasi sisi tunge maybe tungekuwa kwingine mara maybe hata tungekuwa Europe, unaona, kama wange invest in our talents, unaona. So that is I'll give them a chance to be passionate, and also the other thing, need to make sure I'm present in their lives, so that ile mindset grow over the years, I leave them to them, because that is the greatest thing. Hata niki accumulate wealth, niwaachie wealth, if their mindset is a poor mindset ama a mindset that is wasteful, so haitawasaidia, they will be broke in less times, no. But if I give them the mindset that I have, I'll be there for them so that they can see. And also when I say I'll be there for them, I'll be there for them, nikisema ati nitawafunza mindset haitakuwa kitu ya kuongea, so unaona, I'll be there for them so that they can see. You see, you know seeing is believing, you know. So if they see me doing something, they are going to follow it. They say, hey, dada anafanyanga hivi, dada alikuwa anafanya hivi, dada na mama alikuwa anafanya hivi. So they follow automatically, because si ati niliwaambia tu, I was also doing, you know, and it turned out well for me, you know. So I will say that is the greatest thing, because saa zingine like tuseme mimi, like I had to go undergo a mindset shift, unaona. I had to look for books nizisome, nimekuwa nikisoma, look for mentors pale, tuseme pale YouTube ama even physically, ni watafutie, so that nifike mahali mindset yangu imefika, unaona.